Bismillahirrahmanirrahim. CS101 final term preparation. 30 important subjective questions چې د دا بنن موږ په دې لیکچر کې کور کوو او د دې لیکچر نه به ان شاء الله تعالی چې کوم زمونږ د لیکچرز کوم کنسپټ دی نو هغه به کلیر شي. ضروري نه ده چې په دې کې کوم کوېسچن سیم ایز اټ از دغه کوېسچن چې کوم دی دا دې موږ ته په پیپر کې راشي. د دې نه به صرف زمونږ ان شاء الله تعالی دومره کنسپټ کلیر شي چې کوم پیپر کې کوم کوېسچن دی د هغې موږ صحیح طریقې سره آنسرز کولی شو. نو شروع کوو خپل لیکچر نمبر 1. What is an algorithm? This is یو امپورټنٹ خبره. کوم کوېسچن چې ایزي وي یعنی سیلف ایکسپلینیټري وي هغه به زه نه ایکسپلین کوم، او کوم کوېسچن چې داسې وي هغه ایکسپلینیشن غواړي یعنی هغه لږ شان ډیفاین کول غواړي نو هغه به زه لږ ډیټیل سره ډیفاین کوم، او کوم چې سیلف ایکسپلینیټري وي یعنی ایزي کوېسچن وي نو آی تھنک چې د هغه ایکسپلینیشن کولو ته به ضرورت نه وي ځکه په هغې سره بیا ټایم ضایع کېږي. نو کوېسچن موږ سره دی What is algorithm? An algorithm is a finite, well-defined sequence of steps used to solve a specific problem or perform a particular task. It provides a logical procedure that can be followed to reach a correct result. Algorithm موږ سره څه دي دا موږ سره finite یعنی ساده الفاظو کې که موږ ووایو step by step solution of a problem یعنی د یو پرابلم سټپ بای سټپ سولوشن ته مونږ څه وایو الګوریتم وایو، او دا به مونږ سره چې دا مونږ سره فاینایټ وي نه دا به انډ خامخا وي داسې به نه چې دا به انلیمیټډ وي، او دا به څه وي ویل ډیفاین ان سیکوینس په سیکوینس کې به دا ډیفاین شوي وي او د څه دپاره ټو سولو ا پارټیکولر ټاسک یو پارټیکولر ټاسک دا مونږ سره سولو کوي او مونږه کریکټ ریزلټ ته رسوي. What are the key properties of an algorithm? An algorithm must have clearly defined input and output. ظاهره خبره ده الګوریتم چې کوم دی دا موږ د پرابلم سولوشن دپاره ډیفاین کوو نو په هغې کې به موږ انپوټ او د هغې انپوټ نه چې موږ ته کوم ریزلټ حاصلیږي کومه نتیجه هغې نه موږ اخذ کوو نو هغه به سي ویل ډیفاین وي. بی فاینایټ must and define each step clear and effective. Each step must be executable. What is the abstract nature of algorithm mean? The abstract nature of algorithm mean they describe the logic and solution without depending on any specific programming language or hardware platform. Abstract nature of algorithm تسری دا without depending on any specific یعنی دا به په یو مخصوص پروګرامینګ لینګویج باندې ډیپینډ نه وي، دا به انډیپینډنټلی کار کوي د څه دپاره هارډویر یا پلیټفارم ریلیټډ. What are algorithm primitives? Algorithm primitives are basic operations such as move, rotate, fold that serve as building blocks to construct more complex algorithm. یعنې د دو بیسک اپریشنز څه وي د دو اپریشن یعنې کوم اعمال چې کوم یا به دې څه کوي یا به دې موومنټ روټیشن او فولډ also construct more complex algorithm. What is pseudocode? Pseudocode is structured and readable way of writing algorithm using plain language and programming like syntax without following strict rule of any programming language. یعنی pseudocode څه ته وایي چې دا به څه کېږي دا به یو as a syntax دا به لیکل کېږي using plain language او یعنی pseudocode is a simple way to write algorithm step in plain language without using a real code. یعنی د real code نه مخکې چې دا نو موږ ته په plain language کې موږ ته به یو فار ایگزامپل یو ډایګرام راشي، فار ایگزامپل دا به زموږ یو سټپ وي دا به بل سټپ وي دا به بل سټپ وي او اخره کې به موږ ته دغه ریزلټ راکړي. نو دا څه دا موږ سره pseudocodز دي یعنی د ریل کوډ نه مخکې چې د هغې کوم
دغه shape define شي. what is a while structure in pseudo code یعنی دې ځای کې دی لوپ یادوي یعنی لوپ طرف ته اشاره ده لاندې مې ډیفاین کړم دی بیا a while structure is a loop that repeatedly executes a set of instruction as long as a given condition remain true and stop when the condition become false. د دې پوهېدو نه مخکې لاول موږ ځان پوهیو چې لوپ څه ته وایي. ساده الفاظو کې د لوپ ډیفینیشن موږ داسې کوو چې ریپیټیشن اف ویلیو یو ویلیو چې دا هغه بار بار ریپیټ کیږي نو دې ته موږ څه وایو لوپ وایو. دې ځای کې دی اوسئ وایل سټرکچر. وایل سټرکچر دی فار ایگزامپل موږ یو لوپ ولګو دې ځای کې موږ سره یو ویریبل دی او دلته موږ سره انیشل ویلیو ورکړه او لاندې په دې ځای کې د کنډیشن دی کنډیشن د بار به زه ولیکم سی نو سو دا لوپ پر دې ځای نه راشي کنډیشن به چیک کوي او چې دا ټرو کیږي نو دا لوپ په داسې بیا راچلیږي بیا به راځي کنډیشن به چیک کوي لوپ به راځي دې ځای کې ورته بیا موږ نوټس انسټرکشن وغیره لګولي وي هغه به ورسره ایډ کیږي لوپ به راځي کنډیشن به چیک کوي او هغه به پکې ایډ کیږي ویلیو کله چې دا کنډیشن موږ سره فیل شو نو لوپ په دې ځای ته راشي او دا به ټرمینیټ شي دا به ختم شي په منځ کې به دا کنډیشن چې دا به دی چیک کوي تر څو پورې کنډیشن ټرو وي لوپ به ایگزیکیوټ کیږي. د لوپ موږ سره بیسیکلی درې امپورټنٹ میجر ټایپس دي موږ سره ډومبنی دی فار لوپ fixed number of repetition په دې کې د repetition یعنی څنګه ما وختي وي چې repetition of value ته کې دا fixed number وي. while loop run while condition is true. while loop چې دا به تر هغې پورې چلیږي چې تر څو پورې while condition د هغه true وي او do while loop run at least one time. do while loop چې دی نو دا به یو پیری خامخا چلیږي څنګه ظاهر خبره دې ځای کې د دو مخکې نه ډو لیکلی ډو یعنی دی به یو عمل یو پیری کوي لاندې به ورته په وایل کې کنډیشن ولګي او بیا به سیم دغه طریقې چې یو پیری به دا خامخا ایگزیکیوټ کېږي بیا به کنډیشن چیک کوي لوپ به چلیږي چې کله کنډیشن فالس شي لوپ به ټرمینیټ شي. what is a function structure in pseudo code? A function structure is a reusable block of code that performs a specific task and can be called multiple times from different parts of the program. What is algorithm discovery? Algorithm discovery is the process of developing a logical step-by-step solution to a problem by analyzing the problem and exploring different solution strategies. Step-by-step solution. What is sequential search? Sequential search is a searching technique where each element in a list is checked one by one until the desired item is found or the list in. For example, موږ سره دا یو list دی او په دې کې ډیر زیات items دي نو دا سره دا موږ سره search ټیکنیک دی یعنی زموږ یو element required دی لاول په دې ځای کې چیک شي بیا په دې ځای کې چیک شي او دا به آخر end پورې ځي تر هغه پورې چې تر څو پورې موږ دا desired item چې دی دا found نشي نو هر یو به step by step چیک کیږي. What is a loop? A loop is a control structure that repeatedly executes a block of code as long as specified condition remain true. The question ki or define jaha. What is our loop control? A loop control refers to mechanism that determine how many times a loop execute and when it should terminate based on condition or counter. For example, that was موږ سره یو ریل example لیکم ما وروسته define کو دې ځای کې موږ سره به loop start شي او دا د initial value موږ ورکړه د I value موږ سره دا 2 ده او دا loop تر هغې پورې چلیږي چې دا د 6 برابر شي یعنی I less than or equal to 6 اوس دا به راځي او دې سره به دا به فرنټ کېږي یعنی دا initial value به راځي کنډیشن به چیک کړي ټرو شو لوپ به زموږ رن شي بیا به ورسره انکریمنټ چې کوم دی هغه به پکې
راولي دې ځای کې د انکریمنټ لګېدلې په دې ویلیو کې به انکریمنٹ راشي دا به یعنې 2 ده لاندې به سره 1 پلس شي دا به 3 شي دلته کې به 3 چک کی کنډیشن ټرو دی بیا به لوپ وچلیږي 4 به شي بیا به راشي کنډیشن چک کی بیا به دغسې 0 راځي اخره کې دا چې 6 پورې به راشي کنډیشن ټرو دی بیا به لوپ وچلیږي اخره کې چې کله دا ویلیو 7 شي او دې ځای کې به کنډیشن کې چک کی نو کنډیشن موږ ورکړی چې دا به less than or equal to 6 وي 7 نه less دی او نه equal to دی یعنی دې ځای کې زموږ کنډیشن فیل شو نو دا به موږ سره کنډیشن فالس شي نو لوپ به ټرمینیټ شي what are the component of repetitive control the main component of the repetitive control are initializing of variable condition testing execution of loop body and updating the control variable the loop متعلق question what is the difference between pre-test and post-test loop څنګه دې الفاظ نه پته لګي free test مخکې test post test یعنی وروستو a free test loop check the condition before execution the loop body یعنی the loop body the execute نه مخکې دی به check کوي while the post loop checks the condition after executing the loop body at least once دې کې short definition هم ما ورکړی دی free test check condition before ځکه چې free معنی یعنی پهله او post بعد دا مخکې کنډیشن چک کی او دا وروستو او د دې اگزامپل څو د یو اگزامپل دی وایل او د دویم مو سره اگزامپل دی ډو وایل که چېرې کوېسچن کې راشي چې د فري ټیسټ لوپ اگزامپل څه دی نو دا مو سره وایل لوپ دی یا په ایم سی کیوز کې راشي what is insertion sort insertion sort is a sorting algorithm that builds the final sorted list one item at the time by inserting search new element into the correct position searching sort yani for example موږ سره students in your school data ده پای کې موږ سره for example class 4 students دي او د class 5th students دي دغه سي 9 10 وغیرہ نو په دې کې موږ انزرشن سورت ولګو یعنی موږ به صرف د کلاس 5th والا په هغه سورت ولګو نو موږ سره به صرف 5th والا ډیټا راشي نو په هغه کې بیا موږ نیو الیمنٹ چې دا به کې بیا موږ په کریکټ پوزیشن کې پټ کولی شو ځکه چې هغه ته موږ ځانته ډیټا سورت کړی وي what is recursion recursion is a technique in which function call itself to solve smaller instance of the same problem until the best condition is reachable یعنی دا یو ټیکنیک دی ریکرجن یو پرابلم د موږ سره دی بس کې دی خپل ځان سولو کی بیا یعنی فار ایگزامپل پته کې هغه پرابلم چې still exist کی نو دی به دغه ځان ریپیټ کی ریپیټینګ یعنی ریپیټینګ ویلیوز چې کې دی به پرابلم سولو کی اخر دا چې دی خپل سمالست ویلیو ته یا د خپل یونټ ویلیو ته ورسي what is algorithm efficiency algorithm efficiency measures how effectively an algorithm uses time and memory resource often evaluating using the complexity and space complexity time complexity and space in efficiency the algorithm efficiency بسوي یعنی دا به define وي چې دی به څومره resource consume کوي او څومره ټایم به دی consume کوي what is software verification a software verification is the process of checking whether a program correctly allow its algorithm and meets the given specification and requirements یعنی software verification چې دی خپل specification or requirements دا دی fulfill کوي کنه what are early generation programming language یعنی assembly language وغیرہ چې کوم لومبني دي early generation programming language include machine language assembly language which were closely to hardware difficult to human to use یعنی د human لپاره understandable نه وي ډېر په ګرانه باندې انسانان به هغې پوهېدل او ډېر زیات داسې machine language یعنی هارډویر ته نږدې وي what is machine independence a machine independence mean a program can be run on different computer system without needing
change, making software more portable and reusable. Machine independence, for example, mung sara to computers the among your program your ha program pa de computer के run kigi और pa de computer के run kigi without any changes. दामुक सरा machine independence ini da sine जो program de هغه په دې کمپیوټر کې هټیک تران شي خو په د کې نه رن کیږي نو داسې بني او دې ته سي دا چې موږ داسې پروګرام نه هغه موږ تاسې پورټیبلی یعنی د یو ځای نه بل ځای ته اسانه سره لیږلو والا یا په بل ځای کې اسانه سره استعمالیدلو والا دې ته سي ماشین انډیپندنس یعنی چې په هر ماشین کې هغه یوزیبل وي. What is an imperative programming paradigm? Imperative paradigm focus on describing how a program works by giving explicit instruction that change the program state step by step. What is declarative programming paradigm? Declarative programming paradigm focuses on specifying what result is required rather than explaining the exact step to achieve that result. यानी د ایگزیکټ سټپ نه ایکسپلین کول نه مخکې ضروري د دې فوکس په څه باندې وي فوکس on what result required چې موږ ته کم ریزلټ چې دا موږ ته سیده موږ ته required دی یعنی فوکس on what to do not how to do یعنی د دې فوکس په دې باندې وي چې څه به کوو not how to do څنګه به کوو. What is a functional programming? Functional programming is a paradigm based on mathematical function where computation is done by evaluating expression without changing data states. یعنی د data states نه چینج کولو نه علاوه یعنی د هغه چې کوم په actual حالت کې په هغه کې موږ سره expression د څه شي دا موږ سره evaluate شي یعنی فار ایگزامپل موږ سره 2.5 ته یعنی په ډیسیمل کې موږ سره څه ویلیو ده او دې ځای کې موږ سره بغیر ډیسیمل ده نو دا نه چې د دې موږ پلس ماینس کو دا ویلیو ډیسیمل والا دا ختم شي پکې یعنی چې کوم ایگزیکټ ویلیوز کوم په هغې باندې ایوالویشن کوي. What is object oriented programming یا اوف ورته هم ویلی شي object oriented programming په دې باندې I think semester 2 یا 3 کې بیس کمپیوټر ساينس والا د دې یو کمپلیټ کورس دی دا بیا I think CS101 something is a program that organizes software into objects that contain both data and method to operate on that data. یعنی څه مطلب OOPS together they combine data attribute and behavior method using concepts like encapsulation, inheritance, and polymorphism. What are variable and data types? Variable are memory location used to store data, while data types define the kind of value that a variable can hold, such as integer or string. Data types variable ستوي او data types ستوي for example موږ سره یو variable دی x او دته موږ value ورکړی دا 4 نو دا x چې دا موږ سره variable دی او دا 4 چې کوم دی نو دا سره دا دته value اساین شوی دا value دا خو د دې value چې کوم دا نه د data type څه دی یعنی دا چې دا د انګلیش abcd کوینسی دی انسی دی په انسی کې دا بیا کوم ډیسیمل پوینټ دی کو وداوت ډیسیمل دا موږ سره انټیجر ټایپ دا نو دې ته مخکې موږ ولیکو انټ یعنی دا موږ سره انټیجر ډیفاین کړي دا دې دا موږ سره څه شو دا موږ سره ډیټا ټایپ شو او دا یې ویریبل شو دا ویلیو دا او دا اساین شو د از ایکوال ټو ساين په ترو باندې فار ایگزامپل موږ سره یو بل ویریبل دی k موږ سره یو ویریبل دی او دته value is n شوی دا 2.3 اوس دا موږ سره انټیجر نه دا اوس موږ سره فلوټ ډیټا ټایپ دی نو دته موږ څه لیکو دا موږ سره فلوټ کې راځي دا ای بي سی وغیرہ چې کوم دین دا موږ سره سټرینګ کې راځي یا کریکټر کې 4 دا بیا سي دا موږ سره ډیټا ټایپس دي او دا ویریبل. What is a data structure? A data structure is a way of organizing and storing data
so that it can be accessed and modified efficiently during the program execution. What is an assignment statement? An assignment statement is used to store a value in a variable, replacing any previous value that the variable hold. What is assignment statement? In for example, mung sara dice ki x mung sara the x value the x variable है और the value 5 था और next program के जितना भी इस्तेमाल शे दिए कि the x the value change हुई दा 6 हुई दा mung sara से दा assignment statement है यानी initially with your value in initial in assign शे हुई और उस program को तब आयो वाला value assign शे the requirements मुताबिक. What is an if statement? An if statement is a control structure that executes a block of code only when a specified condition evaluate to true. If statement ba mung sa run किएगी चिकाला दहागी तम यो condition और करियो हाओ true हुई. यानी आगा loop वाला. What are nested if statement? यानी पायो if के mung सरा यो if condition दे और पहागी की दन ना mung सरा بل if راغلی وي نو دا موږ سره څه موږ سره nested یعنی په یو if کې دننه بل if nested if statement that condition a conditional statement placed inside another if statement to hold multiple level of decision making. What is concurrent programming? Concurrent programming allows multiple tasks or processes to execute at the same time, improving system efficiency and responsiveness. Yani multitasking यादी कि multitask ची हमने दा मंगा पो यो single time बनने को. What are arithmetic operator? Arithmetic operator are symbol used to perform mathematical calculation or in programming such as addition, subtraction, multiplication, plus minus वगैरह ची हमने दा मुझे से दी arithmetic operators दी plus minus is equal to वगैरह. دا و زمونږه لومړنی لیکچر او انشاءالله کوشش به کوو چې را روان لیکچر کې زیات ماډیولز چې نه دا مونږه کور کو او که ویډیو خوښ شوي نو خپل ملګرو سره شیر کې او مونږ ته خپل کمنټس کې ووایئ چې په دې ویډیو کې مونږ څه امپروومنټس راوستی شو. والسلام.